What's up athletes? Kumusta kayo? Sana healthy kayo and malusog. Kasi again, ECQ ulit tayo. It's been a year. I know it's been hard. So I hope you guys are being tough about this. I'm doing this video just to be on record, just to set the pace dun sa iba ring content creators, para at least somehow, hopefully, maging example na we are doing these rides before pa nung, of course, nung ECQ bubble or yung lockdown o yung NCR Plus bubble na sinasabi nila. Ngayon may mga local restrictions, and of course lahat yun ay sinusunod ko, and sana kayo din sinusunod nyo rin. Again, to be on record na ginagawa ko yung mga rides na yun, and I'm following lahat ng mandate ng gobyerno natin, just to be on record. And sana kayo din. Guys, hindi biro yung pandemic, so we all need to follow. Okay guys? Subscribe to June Athlete! Shoutout kay Team 94 tsaka kay Mamayet sa iba. Shoutout sa Mega Buyers Club sa Mega Mall. Wow! Shoutout sa Excellent Home Decor. Shoutout sa SM North EDSA! Ready and Mango, hi! Hey, what's up athletes? For today, takbo muna tayo kasi ECQ pa rin. So allowed naman mag-workout, may time slot lang, basta within your vicinity or your barangay. See you later. Now back to your regularly scheduled program.
magka-shoutout lang, oh. Taga-Antipolo. Ano, sinashoutout ko yung team namin dyan, Team Velocis Striders. Nanilita namin si Kuya Jason, hindi nakasama kasi may trabaho. At saka si Julius, si Mark, si Jack, pati si Kyle. Yan. Pinaka-pogi sa lahat. Bike and Mike. Spike Oh, and... subscribe ko sa channel ko, Bike and Mike. Yan, Nice. nagdo-document ako ng mga long ride namin, yun. Ayan. Nice. Ikaw, sir. Ayun, yun na. Okay na. Shout out sa GoPro. Alright, guys. Nakakita rin ako ng may nakasuot na Royal Manila. Alright. Represent. You're not big. Profit us for salvation through Christ our Lord. Amen. So yun, nalaglag kanina yung face mask na gamit ko. Buti na lang, doon sa tindahan, merong may-ari ng tindahan na binigyan ako ng face mask libre. So yun, binigay na natin sa kanya yung face mask na gamit ko kanina. Thank you nga pala sir, di ko na ko yung pangalan mo. Hey bro. Pang bloopers.